Hello, good morning. This is George from Montreal. And let's continue to show the horse movement. Just this movement, the right horse kicking. And now to this movement, the horseback kicking. So I will move my right hand to back to forward and left hand backward. At the same time, I will kick my left foot to my back. And then step back, left hand, draw a knife to backward, and then kneel down the right hand like this. So I repeat again. Okay, I forget. I'll start from the beginning. Like this, and then I will do, my hands will move like this, and my foot will just kick to backward. After, okay, so okay, I forget again. Okay, so maybe you are clear. So bonjour tout le monde. C'est Georges à Montréal. Je vais continuer à vous montrer les mouvements de cheval. Okay, so le mouvement que je vous ai montré hier, c'est le hauteur de pied de lошадь droite. Maintenant, je vais vous montrer hauteur de pied à l'arrière. Puis je vais bouger la main gauche à l'arrière et la main droite en avant. Et je vais faire un coup de pied à l'arrière avec le pied gauche. Et puis, frappe comme ça. Et puis, frappe comme ça. Et après, 3 mouvements principaux. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Теперь я вам покажу новое движение для лошади. Это вчерашнее движение. Сегодняшнее движение так. Я двигаю левую руку назад и правую руку вперед и кудепи. Удар левой ногой назад. Потом шаг назад и левая рука рисовать дугу. Так, потом правая рука тоже удар вперед. И потом 3 движения, главные движения.
理解太紧了。大家好，这是乔治在蒙特利尔圣亨瑞社区的乔治公园。现在我给大家继续介绍马的动作，就最后一个动作——金马回首。我们从头开始。忘了，应该这样的，回去再打一下。好，现在我就开始金马回首了。我呢，左手翻转向后摆动，右手呢翻转向前摆动，然后我的左脚呢向后踢出去，踢得越高越好。然后这样，左手画圈向下拍打，接着蹲下身之后，右手再向下拍打。接下来连三抓。相反就放后过来就行。看，准备，右踢之后就准备后踢了，这样，然后就准备后踢，然后双爪向相反的方向摆动。好，今天我们就到这里，谢谢您的观看，再见。